Hopefully that's okay. こんばんは。みんな元気かな？シリアルを食べます。モッパンっていうかな。モッパンっていうよね。韓国のカルチャーでしょ？韓国。Shut up. 皆さんこんばんは。元気ですか？元気ですか皆さん。Chat going here. In case someone talks. こんばんは。元気ですか？チャットです。配信でご飯食べるの初めて。この前ちょっとしたか。この前ちょっとしたけど。申し訳ないって感じですよね。そうだね。日本ではあまり見ないんだよね。ちょっと失礼って感じ失礼って感じする。でも見たくないなら見なくていいですみたいなことなんじゃない？めっちゃカンはある。コンソメっていうかな。たくさんあります。なぜか。皆さんおはようございます。なんか飲もうと思ってて。飲みましょうと思ってなんだっけ YouTube でアルコール飲んでも大丈夫かな。まあ、よくあることだと思うんだけど酔っ払うはダメでしょ。酔っ払わないようにしたら OK かな。こんばんは。こんにちは。杉田さんかな。こんにちは。やめました？よろしくお願いします。あれなんていうかな。
初見です。はい、よろしくお願いします。おもちさん、サンタさん、ハロー。さくらさんか。さくら1歳かな。ゆきさん、こんばんは。シリアルを食べてます。はい。ちょっと、まあ、ご飯作るのめんどくさかったから、父さん、ひらがなだらけだと読めないですよ。漢字を使ってください。でもちゃんと何か書いてんの？どこの国の人？私、アメリカ人です。はい。まあ、アメリカとヨーロッパのハーフ、本当は。母がデンマークの人です。みんな何ですか？それ失礼ですね。みんな日本人ですか？どこの国の人ですか？そう、シリアルちょっと微妙だけど、申し訳ないです。めっちゃ日本人。あ、太郎山田。山田太郎ね。よろしくお願いします。名前もめっちゃ日本人ですね。まあいいと思います。私もなんか、ニックネームで太郎って呼ばれてます。なぜか。配信者配信者か。配信者に聞いてるんだよ。大丈夫だよ。私が聞きましたよ。みんな何人か。さすがにハーフではないか。まあ、日本のハーフじゃないですね。アメリカとヨーロッパ、デンマーク。はい。日本じゃない。みんな今日何したんですか？普通の一日、普通の一日でしたか？これよくやったらなんか私の日本語はもっとスムーズになるかな。いつもそんなに最近話す機会があまりない。なんか妻と話すとき、俺なんか英語の方が多い。で、妻が日本語で話すみたいな感じ。それが一番多いかな。優しくしててね。父さん。とえもえ豆腐すとほとそたせもそとそたすほと豆腐くだらねえ。日本は英語を使わない伝わないの不便だよね。まあ日本語を勉強しに来たんですよ。なのでまあその方がいいですね、私的には。例えばデンマークにいるとデンマーク語をちょっと話せるようになりたいんですが、みんな英語上手だから難しい。デンマーク語で話してくれないんですね。難しい。日本は日本だ。よ
ろしくお願いします。皆さん、元気ですか？こういうのチャンネルで初めてなんですよ。でもコメントしてくれる人がいていいと思います。YouTube だいたい最初、こう、なんていう、アプリで配信すると、ライブすると、最初だけバーって来て、その後、ほとんど来ない。そういうパターン。そういうパターンです。で、そんなにコメントなかったら、スイッチやろうと思って、Nintendo Switch、いつもやってます。最近スプラトゥーンとか、フリーゲームとかやってます。なんで日本語を勉強しようと思って、なんでだろう。まず、日本語の難しさは理解してなかった、ちゃんと。日本語の難しさしてたら、勉強してないと思います。気になったからかな。勉強するのが好きですよ。数学とか、物理とか、経済、株、ジャズ、ピアノ、いろいろ勉強します。他の言葉も、フランス語とかも喋ります。アメリカ人です。絶対さんは日本人ですか？どこの国の人ですか？あともっといいマイク買わなきゃいけないね。そのまま iPhone 使っています。州はカリフォルニアです。今、日本にいます。もう、日本は13年前、日本に来て、大体ちょっとだけ台湾にいました。それ以外は大体日本にいました。後でゲームやろうかな。みんななんか好きなゲームとかあります？
Resident Evil、バイオハザード、オリジナル最初のバイオハザードちょっとやった。なんかレンタルでやった。買ってなかったと思う。めっちゃ好きだったけど、私若くて多分お願いしたら母が買ってくれない気がします。わかんないけど。結構若かったと思う。その時からあんまりやってない。日本に来る前は何のゲームでした？何のゲームしてた？えーっと、まあ昔、若い頃、スーファミとかが一番好きで、ファイナルファンタジー6とかが一番好きなんだけど、たくさんやりましたよ。ハーフライフとかカウンターストライク、任天堂のいろいろいっぱいやりました。で、日本に来てから意外と、なんかパンデミックまで意外とゲームやってなかったね。ほぼやってなかった。なんか多分日本に来てから、なんか日本に来る前にちょっとしかアルコール飲んでなかった。なんか酔っ払った時多分5回ぐらいだったと思う。もっとあった気がする。で、20歳の時とかアルコールあまり好きじゃなかった。で、なぜか日本に来てお酒飲み始めた。なんか本気で本気っていうかわかんないけど。シェアハウス、最初シェアハウス入って、楽しかったですよ。シェアハウスに入ってみんなワイワイして楽しかった。ほぼ毎日お酒飲むようになって、日本に来てから。ファミリーガイアニメ。ファミリーガイ面白いね。うん。最近全然見てないけど、ずっとやってるんですかね。今もやってますファミリーガイ。なんか。で、なんか、あと、昔シンプソンズは面白かったけど、やってるそうだと。I thought so too. But it's been like this for a long time, so I'm not sure. Perseo. Welcome. なんかハゲてる。これからハゲそうって言いました、その人。そうだと思う、私も。多分。でも、数年もこんな感じ。どうしよう。It's receding. Should I see a doctor? Does that help? I don't wanna go bald. My uncle's bald, but doesn't it? It's your mother's side that matters, right? なんか母からそのハゲるかハゲない遺伝子もらうんじゃないですか。白人はハゲるよ。誰でもハゲるでしょう。誰でもハゲる。女性までハゲない。友達はその、なんだっけ、アロピーシャっていう？アロピーシャってハゲてるってことだけかな。I'm not in Tokyo. I'm in Toyama. But I wasn't. I've been in Tokyo for like 10 years total. Probably 9 years. No, wait. With the pandemic, altogether, I was in Tokyo probably 7 or 8 years, something like that. Is it impressive? Well, I don't think it's impressive, but thank you.
Thank you very much. Perseo, where are you from? I'm going to be checking the live stream afterwards to check my hairline. Just checking the battery on the phone because it's not plugged in. Japan. Are you Nihonjin desu ka? Are you Japanese? You live in Japan? Yokohama, nice. Where are you from? No? American. Where in America are you from? Okay, same. Where in California? Oh, okay. I'm from not San Diego, but not Los Angeles. I guess Orange County area. Yeah, that's what I would say. Kind of sucks to say you're from there because people have a very weird image of it, right? Because of the TV show and the movies. Like, I mean, that aspect of it, I guess, is there also, but actually, Arrested Development does a better presentation. Like, there's one part if you've seen Arrested Development, right? There's one part where Buster gets lost in Santa Ana and he thinks he's in Mexico. Oh, it's so funny. I miss that show. Yeah, that was a good episode. I haven't seen like the last Arrested Development. Like, they made a new one, right? I haven't seen it. I heard it was so-so. Please write Trump for the U.S. presidential election. Okay. Thank you, Zetai. Thank you for the advice. My favorite is the literal doctor. Oh, yeah. I love the literal doctor. He's hilarious. Yeah. I've seen... He comes up in my YouTube shorts sometimes. So I see him a lot. You prefer English to Japanese? Okay. You want to practice your English? We can do that. I've noticed, though... Right now, I don't care either way, but... YouTube gives me a lot of people from Japan when I do these because... well, I don't know if it's just because I'm putting my location there, or if it knows where I am. So Google, they know everything. Got 3 eyes of Sauron staring right at me right now. Google knows everything. Zettai-san, the king of Zettai. The king of Zettai. Zettai-san, Nihonjin. だと思う。でしょ。So Perseo, what do you do in Japan? Biomed technician, that's cool. They have that, what's it called? Is it? Riken? Over in Yokohama, right? Good, a lot of very smart expats over there, huh? If I'm getting it right. Yes, at a hospital, okay. I'm jealous. I didn't get a college diploma, so it's a headache. But I'm thinking about moving to Italy. You know, you're not the first person to have that thought in Japan. Like, sometimes people come to Japan and
I guess, because Japanese people are kind of shy, then people have the reaction to go to a country that's famous for people not being very shy. Although I guess like Latin America is kind of, I have that image for Latin America as well. But yeah, okay. Yeah, I mean it suits me well. I like it. But I've been curious about Italy before. Italy sounds like a cool place to live. Yeah, it suits me better personally. I like Japan. I'm sort of I'm definitely a nerd. Um, but I'm not necessarily shy. I'm kind of both. I can be very introverted and extroverted also. I've done a bunch of different things. Um, right now I'm not doing anything. But I've done translation and programming. Those are the main things. Yeah. But this year I get a pass because we had a big earthquake here. So my sleep schedule got completely screwed up. I'm not doing anything. Yeah, no, it's okay. I have to go back to reality soon. Having a vacation from reality, so I'm good. I'm fine. Thank you. Yeah, we're okay. We weren't that close to the we were kind of close to the earthquake, but not. It wasn't that crazy. I mean, it would like, yeah. I don't know how to explain it. Kind of close, but not like at the center. Did you ever think about home at times? Sure. Yeah. I mean, thing is, I wasn't that happy in America. I left when I was like probably 22 or so. I lived in France for a bit, London for a bit, then Japan, or actually it was London, then France, then Japan. But I think I miss home a lot less than most people. Last time I went back was like 7 years ago, which is a little weird, probably. How about you? I'm guessing you miss it? How long have you been in Japan? Also? Zetai said he prefers English, but then he became very quiet. Oh, okay, 6 years. Wow. For me, the first 5 years were great. I mean, the whole time's been great, but the first 5 years, I like once a year, I would seriously consider leaving and going somewhere like Italy or something, or just yeah. Actually, usually I thought about Italy, so a common kind of reaction. So like once a year, I'd be like, maybe I should leave, and then I just sleep on it and I think about it, and the feeling would go away. But after about 5 years, that stopped. It took 5 or 6 years for that to stop, and I haven't really felt that way since. So it's just kind of home for me. Though I was in Taiwan for a couple times for total of about a year and a half. You miss it, huh? You miss friends and family, or what? If I were from San Diego, maybe I'd miss it. Orange County kind of sucks, to be honest. Friends and family. Okay. Yeah. Yeah. I mean, I'm okay with my family, but we've had some rocky issues before, so I think that's part of the equation for me. But we're on good time. We're on good terms. We love each other and all that. But um, yeah, after like a week or a few weeks of seeing my family, I'm like, okay, good enough. That's enough for a few years. Personally, that's the way it is. So, San Diego is expensive. Okay. Expensive, huh?
Yeah, same with Orange County, huh? But hopefully the salaries are commensurate. Yeah, I know there's been a lot of inflation lately, and like I told you, I haven't been there for 7 years, so I think I would be shocked if I saw the inflation. But then the yen is very weak, so and some of my pay, like when I do the translation work, I usually get paid in dollars. So it seems kind of juicy. Translation is really hard work. It's really translating Japanese is way more exhausting to me than programming. So $6 for a bag of chips, that's crazy. But I also translate French sometimes, and that's pretty smooth. It has some issues, some different issues, like people with French. Some people are really bad at spelling French, like French people. So sometimes they write some nonsense. You're just like, what the hell did you write? And I ask a native speaker, and they're like, I don't know what they're saying. But I'm just a nerd or geek who studies things a lot. That's all. But Japanese, translating Japanese, whew, that is so exhausting. But maybe if my Japanese is, maybe in another 10 years from now, maybe it'll be smooth. But I kind of doubt it. I think it's always going to be hard. It's just Japanese and English are just so far removed from each other. But actually, if you focus on a niche, it's much better. Well, I'm married. Yeah. I had my fair share of experiences in the beginning, but I've been my wife. We started dating like how long ago was that? Probably like 5 years ago. We started dating. I know it's our 5th year of marriage, so gosh, it's been like 6 or 7 years. No worries, no worries. How's it going for you? That's a fire truck. I don't know why they drive around and they do that sometimes. I feel like maybe they're just getting it's practice for them to be familiar with the area. I don't understand it though. Dates here and there, nothing serious. There's actually. Oh, I don't know. I haven't really checked it lately, but I think my advice would be to try to use a Japanese app like there's Pairs and Omiai, because I think I don't really know, but yeah, if you're having a bad time with like Tinder and that stuff, Bumble, I don't know, I would try the Japanese apps. Of course, I don't know if you speak Japanese. You have to. Everything is in Japanese if you do that. So, if you speak Japanese, then that would be my recommendation. Yep. It's weird. I'm 37. Zyger card. That's. Are you are you saying that that's your okay? That's your Japanese level. You know, Zyger card. Zyger card. Okay. Well, you're missing out then.
You're missing out. I can understand. If I didn't speak Japanese, I wouldn't plan on staying here forever. Yeah. You've been here 6 years. You could have learned a little bit. But I get it. Some people, it's not for everyone. Learning Japanese is a huge amount of work. So. One thing that bothered me lately is like, when you move, they stop your health insurance and then you have to start it again. Right? Like before you move, you're supposed to. No, you regret it. Yeah. After 6 years, I bet you regret it. And you're a medical technician, so you can handle studying, huh? Yeah, I think the dividends from studying language, like, yeah, especially if you're living here, right? Like, it's always going to benefit you from the basics, konnichiwa, oishii desu ne, and all that. It's just going to continue to benefit. So, if you have time, I do some Duolingo streams sometimes, though I don't do much Japanese. But if you do Duolingo, for me, I do all the languages almost, and then for me personally, I have to skip fast through it because Duolingo gets crazy repetitive. But for Japanese, because Japanese is very hard, it might be okay. But if you find it gets too repetitive, you can skip ahead. You should do that if you want. You gotta learn hiragana and katakana. Can you read some hiragana and katakana? Especially like katakana, everyone studies hiragana first. But I think for people who are coming to Japan, I tell them if they know they're going to study a lot, then okay, start with hiragana. But if you're just going to study a little bit, I actually tell them to study katakana because when they go to the restaurants, so much on the menu is in katakana, and so many words already, English words that will be written in katakana. So yeah. You know a bit of hiragana. Okay. Definitely learn katakana because you're going to start seeing it everywhere, and the vast majority of katakana words are from English. And there's some other ones. There's some stuff from French, German, Portuguese. What's from German? I forget. German. There was a word comes from German. Whatever. But yeah, like pain. I said that in a very French way for some reason. Pain. Bread. Actually, I guess that word comes from Portuguese. Yeah. But the vast majority of words are from English with katakana. So it'll be fun too. You'll recognize so much. So 何カ国語話せるの？フランス語、英語、日本語、あと、中国語を少しできる。あと、スペイン語は大体わかるけどあまり話せない。イタリア語は大体読めるだけ。あと、ちょこちょこ。ちょっとだけいろいろ。なんか趣味なんですよ。まあ、でも簡単に言うと、3カ国語、中国語だけ。スペイン語はちょっとだけ。中国語はちょっとだけ。Is katakana designed for foreign languages? Yes. Yeah. All the foreign words that are not Chinese will be written in katakana. Basically, there might be some crazy exceptions out there. So you gotta always be careful
saying some kind of rule, but basically, yeah. And also, of course, like all kinds of names. I mean, it's used phonetic as a phonetic alphabet sometimes, right? So, okay, yeah, it was great talking with you. Thanks for hanging out. Pleasure to meet you too. And same. Good luck to you as well. 山田さんは日本語だけですか？英語はちょっとだけ？なんか日本語の勉強の配信もたまにやろうかなと思ってる。英語は話しますよ。ああ、いいですね。パチパチ。私のまあ当たり前なんですけど、私の日本語たまにおかしいですよ。しょうがないというか、申し訳ないというかわかんないけど、しょうがないね。I have sucks. What? Do you mean socks? それジョークでしょ。I have sucks. それなんかのミームですかそれ。覚えました。靴下のこと靴下のことは S-O-C-K-S。S-O。I have sucks って何ですか？Socks 靴下ね。ごめんね。笑っちゃってごめんね。Socks はね、なんていうかよくわかんないけどね。Suck。これ。頑張りましょう。山田さん。山田さんは好きなゲームありますか？ちょっとバッテリーチェック。大丈夫。ファイナルファンタジーはたくさんやったよ。あ、本当。何が好きでした？私、6が一番好きで、あと7。あと最近、リメイク、7のリメイクやってて、結構楽しかったね。楽しかった。リメイクとかも配信でやりたいと思ってる。昨日ファイナルファンタジー6やってた。でも、コメントなしでやってた。事件として。コメントあまりなかった。コメントあったらちょっと反応したけど。好きな順で言うと、17、5。すごい。いいね。10はその頃やってなかったけど、最近ちょっとやって面白いと思った。リマスターちょっとやってた。面白そうだった。楽しかった。でも全然クリアしてなかった。多分15時間ぐらいやったかな。もっとやりたいな。7と5。5はちゃんとちょっとだけやったことあるけど、ちゃんとやってないですね。6も好きだ。いいね。と4もいいと思います。なんか日本人の友達が6のタトゥー、大きいタトゥーがあります。
その6の最後のボスのタトゥーでかいタトゥー。10はマジでクリアしてほしい。泣けるよ。本当。私多分ちょっと泣けやすい方だと思います。最近何で泣いた？なんか誰かがおすすめ欲しいって言われて、で日本が好きの方がいて、でなぜか俺送り人と1リットルの涙をおすすめしたその人に。でその数時間後もちゃんと泣いてないけど、外で歩いてる時なんか思い出すだけでもうほぼもう泣きそうでしたたまにそれを思い出すと泣きそうになっちゃう。10は泣けるのか。わかんないけどただのゲスでそのユナさんかな、ユナ死んじゃうかな多分。わかんない。もう本当にわかんないからスポイラーじゃない。涙もろすぎ。まあ感動はいいよね。なんか感動して自分が生きてるっていう気持ちになるから。Makes us feel alive. 10はね、じゃあ今度やろう。なんか10はでもスタート、最近やったからスタートじゃなくて、その私がちょっとストップしたところは初めてあれやるとき、ブリッツボールかな、なんかそういうスポーツあるでしょ。それが始まるときに多分その説明全部日本語で読むのが、まあ日本語でやってたから日本語で読むのがちょっとめんどくさくてちょっとストップして、あとフォローアウトとかやり始めた。その時フォローアウトも面白い。妻もゲーム好きで、妻はめっちゃフォローアウトしてた。とフォローアウトのドラマもある。ドラマも面白かった。ブリッツボール、やりたいね。じゃあ今度やりますよ。ブリッツボール日本語でやってたから、なんかそれ見たら何この人読むのが遅いってなるかなるかもしれないけどしょうがない。まあ今日は思ってたより人が来てコメントとかしてくれてて嬉しいね。ちょっと休憩してまたストリーミングするかもしれないね。またストリーミングしたら絶対ゲームかな。絶対ゲームだけど、
私いつも一番やりたいのやってる。なんか、そうだね。その時に、まあちょっと、エグイストかもしれないけど、自由すぎるかもしれないけど、一番やりたいゲームやりたい。まあその方が盛り上がるからさ。ファイナルファンタジーかもしれないけど、わかんないね。でも絶対ゲームだと思う。ゲームなんだからやりたいやつやらないとね。そうだと思う。配信で、配信で、例えばビューアー、これやったらビューアーたくさん来るからこれやる。それ全然理解できるけど、わかるけど、私だったら、なんていうか、それやるとちょっとへこむ。なんか、つまらないと思いながらやりたくないんだよね、さすがに。ファイナルファンタジー10は全然つまらなくないけど、ただその時の気分で決めるって感じなんですよね。なんかスケジュールとかはしてないね。ただの趣味です。とりあえず。ただの趣味でございます。よし。じゃあ、ちょっと休憩してゲームやるかもしれない。ありがとうね、山田さん、皆さん。コメントをいっぱいくれてて嬉しいです。よろしくお願いします。実況って動画録画してアップすること、ライブじゃなくて、ライブでの実況っていうの？ライブでも実況、そう実況すると思う。とりあえずちょっと休憩します。ちょっと散歩で何したいか考えるって感じです。ありがとうね。バイバイ。ありがとう。またね。お疲れ。バイバイ。